Mambo vipi, karibu tena katika channel ya Fearboy TZ. Bila kupoteza muda, nataka nikakuonyeshe jinsi ya kuweza kupata faida kubwa kupitia njia ya mtandao kwa kutumia simu yako ya mkononi, na unaweza ukatengeneza pesa ya kutosha katika website hii ya Rambo. Okay? Rambo ni website ambayo unaweza ukafanya vitu mbalimbali, lakini pia unaweza ukaweka video zako, ukatengeneza video zako na ukaweza kupata pesa kupitia video zako ambazo unazi-upload katika website hii. Okay. Utaangalia hapa kuna home, kuna latest, kuna editor pics, kuna trending, featured channel. Hizi ni baadhi ya channel ambazo zimekuwa featured, au ni baadhi ya channel ambazo wana akaunti katika platform hii, na hizi channel zinatengeneza pesa nyingi tu kupitia website hii. Okay. Basi nataka nikakuonyeshe namna ya kuweza kufanya registration katika website hii. Sehemu hii ya kwanza, kama jinsi unavyoona, kiingia tu utaona namna hii, first stream on Rambo big things. Kwa kama unavyoona ukaweka hiyo video yake, mpaka sasa ina views 1,188,000. Okay, kwa unaweza ukatengeneza channel yako humu, na baada ya kutengeneza channel unaweza ukaposti video zako hapa, pia ukaendelea kupata pesa. Umeona kama hivi 2 days views 3,000,000. Okay, then click sehemu hii ya sign up. Baada ya kugusa hapo utaona register with Rambo free account registration. Utaweka name, utaweka username, password, utarudia password. Hapa password, hapa utarudia password, utaingiza email yako, utarudia email, utaselect country, optional field hizo lazima kujaza. Address yako utaiweka, city utaiweka, state, postcode, phone number, birthday, then click register. Baada ya hapo utakuwa umekamilisha usajili. Okay, kama jinsi unavyoona tayari nimeshamaliza registration yangu. Congratulations, you have successfully registered. You have successfully registered as a Rambo creator. Kwa sasa mpaka mdaoni nimeshakuwa tayari Rambo creator. Nachotakiwa hapa kufanya, please check your email to activate your account to start uploading videos. Kwa cha kwanza sasa unatakiwa uka verify email. Let's go to my email account. Not this one. The email is not this. Rambo, this one. Activate your account. Click here to activate your account. Click here. Okay. Your account has been successfully verified. Rambo, about us, career, our app developers, advertising, store. You see? Kwa hiyo mpaka hapa tayari account yangu imeshakuwa safi. Rich and engaged community that values boldness, the fastest growing video platform featuring exclusive content. Kwa hapa unaweza pia ukafanya matangazo ya content zako, kwa kama una video yako au kama una biashara yako, pia unaweza ukafanya matangazo katika website hii, manage your campaign. So what you need to do, you can start advertising, then Rambo Advertisement Center, sign up advertiser. Kwa kama ni advertiser au kuweka tangazo nafanya hivyo. Kama ni creator utagusa hapa, you are registered as a creator, full name, password. Kwa utafanya matangazo yako hapo. Hiyo ni sehemu ya matangazo, lakini sasa turudi hapa. Okay, turudi hapa kwenye account tuweze kuangalia account overview, start earning, starts and earning. Okay, tuangalie hapa kwenye start and earning, start analytics, ECPM $0, estimated earning $0, select filters, graph. Ndo kama unavyoona hapa ni 0 kwa sababu sija upload chochote. Kwa sasa let me show you how to start uploading your content. Click here my content, all videos, no videos found. Hakuna video inaonekana hapa, sina content yoyote niloiposti. Pia utaangalia hapa my channel. Okay. Don't have created any channel yet. Okay, here ukibonyeza hapo basi utaweza kuupload video namna hii. Upload, share and license your videos. Select videos to upload or drag and drop the file here. Maximum file GB 15. Title, kwa unaweza ukadrag, click namna hii. Let me show you how to upload. Select files, then you can select video from your gallery. Okay, you cut here as you see.
Uploading. Let's upload this video. Just wait, I'm showing you how to do this step by step. Okay, so this is how to upload the video. Okay, hii ni namna ya kuweza kuupload video katika website yako au katika application hii. Kwa hiyo ukishamaliza hapo uta click sehemu hii upload. Okay, your upload will be shown here. Upload, share and license your video. This one, your license option, video engagement, video management, excluding YouTube, personal use, not monetized, not searchable, available to Rambo only, non-exclusive, similar to YouTube, additional video information. Utajaza information zako kama jinsi inavyoonekana hapo. You have not signed an exclusive agreement with any other parties. Check here if you agree to our terms of service, terms of condition. Baada ya hapo uta click neno hili lililoandikwa submit. Kwa hii ni namna ya kuweza kuupload video katika website hii nimekuonyesha hapo. Hasa kitu kingine ambacho nataka nikuonyeshe pia, hapa utaangalia my feeds. Okay, pia unaweza ukaangalia channel ya mtu mwingine hapa, ukaangalia alichokifanya, aina za video anazoweka. Lakini pia kwenye account yako hapa utaweza kuona account option. Okay, as you see, prevent this page from creating additional, leave the site no. Lakini pia kuna live streaming kama jinsi unavyoona hapa, unaweza ukafanya live streaming, katika website hii. Okay, then you have not verified your email yet. Click here to request another welcome email. Why? Your email has already been verified. Set up a new live streaming. Kwa unaweza ukafanya pia live stream katika website hii. Okay, na kitu kingine hapa nachotaka nikakuonyeshe ni about account option. Account option, utaangalia majina yako, state nini, payment details, uta select payment details, kama ni check, kama ni PayPal. Ukitaka ulipwe kwa PayPal au kama ni check uta select mwenyewe, then uta click PayPal email, utaiweka email yako hapo. After that you can upload your profile picture, show my video earning publicity, hide my username from search result. Kwa uwezo ukashow video earning publicity, that not good, notification, notify me, then click update, your email, your password, local community, connect community. Local communities makes it simple for creators to start a subscription based community and make money directly from their supporters. Kwa you can connect community like this. Okay, let me show you how to do this about connecting local community. Don't forget to subscribe, like and comment to our channel. Want to access your local account? Log into your local account, your email, your password, then sign in. Don't have an account, sign up. Kwa unaweza uka sign up katika local ili uweze kuunganisha community yako. Okay, asante na karibu tena.